Let me share my screen. What we discussed yesterday? What we discussed? Cascade View. we discussed. View. Okay. View we discussed. Anything else? ఇంకేమైనా డిస్కస్ చేసామా? కన్స్ట్రైంట్స్, ఫారెన్కి క్యాస్కేడ్, వ్యూ, table. Yeah, we discussed create as insert, create as select, and also insert into select. Okay, fine. Any questions in these topics? Any doubts? Yes or no? Please respond. No. So let me take it as no for everyone. Others are not speaking. Let's try to be, in interactive mode. Okay. So I'm not sure you are working something and listening to this class, or you are focusing on this session, but I recommend to focus and be interactive. Okay. సో మీకు ఈ టాపిక్స్లో చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఇవి. సో దీంట్లో ఏం యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ఎ వ్యూ? Virtual table. So a view is a virtual table, right? It contains select. Yeah, it Statement. stores only select query. Table stores data, but it stores only the select query. Can we update the view? Yes. But on condition. Yeah. What is that condition? If the column is original, So we cannot. then we can up. Yeah, you're right. So the virtual columns are not allowed to update. So we can update if it is a simple view with original columns. We can update. So when we update a view, so the real update takes place in actual table. The real update takes place where? In actual table. Okay. So what is create as a select? We can select the another table data into this table. Yeah, in another way, we can create a table same as another table along with data. Okay, we can create a empty table as well as we can create along with data. Two things we can do. Okay, how we can create a table similar to another table without any data? Only I want definition. Where 1 equal to 2, Yeah. So it in is the no present, data. you have to filter out the data. You should not get any records, means it will create table and it will not insert any data automatically. Otherwise, whatever records coming from select లో ఏ రికార్డ్ వస్తే ఆ రికార్డ్ని టేబుల్ని క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా ఆటోమేటిక్గా ఇన్సర్ట్ కూడా చేస్తుంది. అక్కడ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ అనేది ఏం లేదు, బట్ స్టిల్ క్రియేట్ యాజ్ సెలెక్ట్ విల్ డూ దట్. ఓకే. సో మనకి ఓన్లీ టేబుల్ డెఫినేషన్ కావాలి అంటే వేర్ కండిషన్లో నెవర్ మ్యాచింగ్ కండిషన్ పెట్టాలి. నెవర్ మ్యాచింగ్ కండిషన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1 = 2. అలా పెడితే we will get only empty table created without any data. నాకు టేబుల్లో డేటా ఉన్నది మొత్తం కావాలి అని అంటే దెన్ యూ నో నీడ్ టు పుట్ ఎనీ ఫిల్టర్ కండిషన్.
బట్ ఇంకేమన్నా కండిషన్ బేస్డ్ కావాలి అని అంటే యూ కెన్ పుట్ యువర్ రియల్ కండిషన్స్ లైక్ శాలరీ మీద కానీ నేమ్ మీద కానీ ఎనీ కండిషన్. దట్స్ అప్ టు యూ, దట్స్ అప్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు సెలెక్ట్? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సెలెక్ట్ ఏం చేస్తుంది? మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? Insert the data into original table into view table. Yeah, so you have a table, you want to insert the data. Instead of writing insert each record, I want to insert the data from another table. If you want to insert the data from another table into your new table which is already created, you have two tables, for example table 1 and table 2. You want to insert the data of table 2 into table 1 or otherwise table 1 into table 2. You can write insert into your table 1, select table 2, select star. From when you write it, it will try to insert all the rows. When you put star, make sure both columns are matching. Okay, but you have only 1-2 columns, some specific customized columns, 1 or 2 columns or more, some specific columns you want to insert. You have to put that in the select class. Select column 1 comma column 2 comma column 3, like that. Okay, similarly while creating this table also, if you want to do some changes to the table, it's not like copy paste. My table 1 has 20 columns, but I want to create table 2 but only with 10 columns. 10 columns are similar to table 1. Can I do with create as select? Yes. How you can do that? Select. See my question, interview question. I am asking question. Okay, you said you can replicate one table. Replicate అంటే ఏంటి? Repeat. Okay, or duplicate or same. Okay, ఈ మీనింగ్స్ అన్ని మీరు ఇంగ్లీష్ గూగుల్లో చూసుకోండి. వాట్ యూ సెడ్, ఐ హ్యావ్ టేబుల్ 1, ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ టేబుల్ 2 సేమ్ యాజ్ టేబుల్ 1 అని చెప్పారు మీరు, రైట్? సో టేబుల్ 1 have 20 columns with different data types. So you said using create as select, okay, using create as select you can create a table 2 same as table 1. సేమ్ టేబుల్ 1 లాగానే మీరు క్రియేట్ చేస్తారు. టేబుల్ 2లో కూడా 20 కాలమ్స్ ఉంటాయి అండ్ వాట్ 20 కాలమ్స్ ఉంటాయి అండ్ డేటా కూడా కావాలంటే వస్తుంది, రైట్? మై క్వశ్చన్ ఈజ్, కెన్ ఐ క్రియేట్ టేబుల్ 3 with only 10 columns from table 1, same as 10 columns same as table 1. I want to create table 3. Can we do that? Yes, we can do that. Yeah, how we can do that? Using insert. Using? No, understand my question. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా క్వశ్చన్. సింపుల్. We can give the specific columns what we want and we can create. That's correct answer. So when you create table name, your table 3 as select star from table 1 means you will get all the columns. Okay, but instead of that, column 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma like that, 6 comma 7 comma 8 comma 9 comma 10, whatever your 10 columns. Okay, don't think these numbers. Okay, and you do like this, your table is created but this table is not same as table 1 but it has 10 columns same as table 1. ఇది అర్థమైందా? Yes. Yes. Great. Okay, so now let me tell you, retrieving dummy values from the table.
అంటే టేబుల్లో ఆ వాల్యూ కాలం లేకున్నా కూడా ఐ వాంట్ టు షో ఏ కాలం విత్ వాల్యూ. కెన్ వి డూ దట్? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ 3లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, నౌ సెలెక్ట్ 10 columns from table 3 and also 11th column as date, today's date, current date. I can put current date. ఇప్పుడున్న టైం, డేట్ అండ్ టైం కావాలి. కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం ఆర్ కరెంట్ డేట్. కెన్ వి డూ దిస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై Yes, టేబుల్, we can do. yeah, for example my table has for example I have 100 records. So for each record I want current date. First record lo ravali up to 100 records lo ravali. But this current date column is not there in my table. I have only 10 columns. Naku em kavali? 10 plus 1 columns kavali. 10 plus 1 column. So ikkada clue entante this 11th column is not there in the table. Nene cheptunna aa 11th column hard code chesi you have to select it, display it. ఎలా చేస్తాం? ఓకే, Using alter. యూజింగ్ Alter. ఆల్టర్. Yeah. ఓకే, సో దీనికంటే ముందు నీ కరెంట్ డేట్ బదులు, యా కరెంట్ డేట్, ఓకే ఫైన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్. ఆల్టర్ ఈజ్ రాంగ్. ఆల్టర్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే కాలం క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ పర్మనెంట్గా ఉండిపోతుంది ఆ టేబుల్లో. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు యాడ్ ఎనీ కాలం టు మై టేబుల్ 3. My interview question is, my table 3 has 10 columns. 10 columns ఉన్నాయి నా టేబుల్ 3లో. నాకు 10 కాలమ్స్తో పాటు అడిషనల్గా 11th కాలం కూడా డిస్ప్లే చెయ్యు. ఏందా 11th కాలంలో ఏం కావాలి? ఇవాళ డేట్ కావాలి. ఎలా చేయాలి అది? లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు క్రియేట్ 11th కాలం. ఎందుకంటే ఆ కాలం క్రియేట్ చేస్తే కాలం అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఆ కాలంలో డేటా ఉంటుందా? మీరు ఆల్టర్ చేస్తే డేటా ఉండదు కదా, ఉంటుందా? No. నో. ఏమవుతుంది ఆల్టర్ చేస్తే? జస్ట్ కొత్త కాలం యాడ్ అవుతుంది ఎంటీగా. మీరు మళ్ళీ 100 రికార్డ్స్లో అన్నిట్లో యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ డేట్. Sir. ఎస్ ఆర్ నో? కరెక్ట్ కదా? Yes. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్. నవ్ ఐ విల్ షో యూ. నేను ఆ కాలం ఈ టేబుల్లో ఆల్టర్ చేసి యాడ్ చేయను. ఓకే, జస్ట్ హార్డ్ కోడ్ వాల్యూ ఇచ్చి సెలెక్ట్లో నేను డేట్ పెడతాను. సో ఆ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో అన్నిట్లో ఆ పర్టికులర్ 11th కాలం వస్తుంది. ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, చాలా సింపుల్, చాలా సింపుల్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. యూ కెన్ గో టు ఐదర్ హెచ్ఆర్ డేటాబేస్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ డేటాబేస్. ఐ విల్ గో టు project database also. It's very simple. Let me check which table let's use source employees, target employees in there. Select star from source employees. Now guys, tell me how many columns I have? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 10 columns ఉన్నాయి. హౌ మెనీ రోస్? 117 రోస్ ఉన్నాయి. నాకు ఏం కావాలి? నా ఎంట్రీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ 11th రో డిస్ప్లే కావాలి, కరెంట్ డేట్ అని. ఓకే, ఇక్కడ ప్రతి రికార్డు ఇవాళ డేట్ రావాలి. ఇక్కడ 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 ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఆల్ ద రోస్. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? సింపుల్. వాట్ వి డూ ఈజ్, మనకి కాలం లాస్ట్లో రావాలి కదా. సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న 10 వచ్చేస్తాయి. ఓకే, మధ్యలో రావాలంటే మాత్రం మనం కాలం నేమ్స్ రాయాలి. ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అని. లాస్ట్లో అడిగాను నేను. సో లాస్ట్లో కాబట్టి ఇక్కడ నేను లాస్ట్కి వెళ్ళి కామా పెట్టేసి, ఓకే, స్టార్ అంటే ఎన్ని వస్తాయి? ఎన్ని ఉంటాయి? 10 ఉంటాయి, 10 వస్తాయి. ఓకే, నేను 11th ఐఎమ్ జస్ట్ హార్డ్ కోడింగ్ లైక్ దిస్. దీన్ని హార్డ్ కోడ్ చేయడం అంటారు. అంటే మనమే ఆ వాల్యూ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. ఏమని? ఇవాళ డేట్ 25 జూలై 2023. సింగిల్ కోట్స్లో ఇస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్ కాబట్టి సింగిల్ కోట్స్లో ఇస్తున్నా. ఓకే, యాజ్ కరెంట్ డేట్ కూడా కీవర్డ్ ఉంది. కరెంట్ డేట్స్ అని ఇస్తున్నా. పైన సింపుల్. నేను ఏం చేయలేదు, సెలెక్ట్ స్టార్ అని పెట్టాను.
ఒక హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇచ్చిన, ఆ వాల్యూ నేనే చెప్తున్నా ఈ వాల్యూనే డిస్ప్లే చేయని, ఎందుకంటే అది హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ. ఇది టేబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయదు, నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూనే డిస్ప్లే చేస్తుంది. యాజ్ దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చా, దిస్ ఇస్ కాలమ్ అలియాస్ నేమ్. ఓకే, చూడండి ఏమవుతుంది. ఫ్రమ్ కీవర్డ్ నాట్ ఫౌండ్, ఏంది ఒరాకిల్లో పని చేయట్లేదు. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ద కాలమ్స్. ఓకే, let me go here, but this will work in SQL Server. ఓకే, సో ఇవన్నీ టేబుల్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. కరెంట్ డేట్ లేదు. ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ ఆన్ ద ఫ్లై, ఓన్లీ డిస్ప్లేలోనే చూపెట్టాలి, టేబుల్లో యాడ్ చేయొద్దు. సో ఐ కెన్ జస్ట్ గో హియర్, సెలెక్ట్ ఇట్, సీ హియర్ కరెంట్ డేట్ వచ్చిందా 25 July. సిన్స్ యూ హార్డ్ కోడెడ్ ఇన్ ద సెలెక్ట్లోనే నువ్వు హార్డ్ కోడ్ చేసినావు కాబట్టి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, అన్నిట్లో అదే వాల్యూ వస్తుంది. లైక్ దిస్ యూ కెన్ హార్డ్ కోడ్, యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ డైనమిక్, ఇట్స్ నాట్ డైనమిక్, సమ్ స్టాటిక్ కాలమ్స్, ఆల్సో డైనమిక్ కాలమ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ దట్. యూ కెన్ క్రియేట్ లైక్ డిస్ప్లే మోర్ దాన్ ద కాలమ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద టేబుల్లో 10 ఉన్నాయి, నేను 11th కాలం కూడా డిస్ప్లే చేసిన. ఓకే, సో హియర్ ఇప్పుడు నేను దీనిపైన ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసి డౌన్ స్ట్రీమ్ టీం వాళ్ళకి ఇచ్చాను అనుకోండి, వాళ్ళకి తెలుస్తుందా ఇది ఒక 10 కాలమ్సే ఒరిజినల్ కాలమ్స్, ఇది మాత్రం డమ్మీ కాలమ్ అని తెలుస్తుందా? నో. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ మాస్క్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే వ్యూ గురించి కాదు కానీ, సో ఇక్కడ సమ్ డమ్మీ కాలమ్స్, హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్తో డమ్మీ కాలమ్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. దిస్ కాలమ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద టేబుల్. ఓకే, మరి ఒకటే చేయొచ్చా? నో, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. లాస్ట్లోనే చేయొచ్చా? నో, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీవేర్. ఫస్ట్లో పెట్టుకో, మధ్యలో పెట్టుకో, ఎక్కడైనా పెట్టుకో, దట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను తెలుసా, ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక కామా పెట్టేసి ఇక్కడ నేను మధ్యలో యాడ్ చేస్తున్నా. ఏమైనా యాడ్ చేస్తున్నా అంటే 10 ఏమైనా యాడ్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ అలియాస్ నేమ్. సి టైమ్ అంటే కస్టమైజ్డ్ టైం, సమ్ ఏదో నేమ్ ఇచ్చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ ఇట్. వాట్ హ్యాపెండ్, ఇక్కడ నేను ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చానో అక్కడ అది రిపీట్ అవుతుంది ఇంకొక కాలం. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, సో కాలమ్స్ ఇక్కడ మనం హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నాం. సో లేని కాలంని నువ్వు సృష్టించాలంటే యూ హ్యావ్ టు హార్డ్ కోడ్ ఇట్. బట్ అలా కాకుండా ఈ కాలమ్స్ మీదనే సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి క్యాన్ యూ క్రియేట్ అనదర్ న్యూ కాలమ్? ఎస్, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ని లాస్ట్ నేమ్ని కలిపి ఫుల్ నేమ్ అని ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తా. ఆ కాలమ్ యాక్చువల్గా టేబుల్లో ఉండదు, బట్ డిస్ప్లేలో ఐ కెన్ డూ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ డూ దట్? ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాంకాట్ ఫస్ట్ నేమ్. కాంకాట్ అనేది స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, కాంకాట్ చేస్తుంది, రెండింటిని కలిపేస్తుంది. ఓకే, యాజ్ ఫుల్ నేమ్. సీ హియర్, ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూస్ రాలేదు. ఎందుకు సేమ్ వాల్యూస్ రాలేదు? ఎందుకంటే ఐ యూజ్డ్ ద డేటా యూజ్ చేసి నేను జనరేట్ చేసిన ఈ కాలం. బట్ హియర్ ఐ డిడ్ నాట్ యూజ్ ద డేటా. నేను డేటాని యూజ్ చేయలేదు, సెలెక్ట్లోనే డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇచ్చా. సో దిస్ ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ డైనమిక్ వాల్యూ, ఇది స్టాటిక్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ నువ్వు ఈ వాల్యూ ఇచ్చినావంటే 100% ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తే ఎన్ని రోస్ వస్తే అన్ని రోస్లో అదే వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా?
ఇది కూడా. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది కూడా నేను డిరైవ్డ్ కాలమే. ఈజ్ దిస్ ఒరిజినల్ కాలం? నో, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిరైవ్డ్ కాలం. నేనంటే ఈ రెండింటిని కలిపి సంథింగ్ ఐ డిరైవ్డ్ ఇట్ హియర్. ఓకేనా? ఇక్కడ 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుందా చూద్దాం. ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇది రెండే తీసుకుంటాను. మీరు ఫంక్షన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాను. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్, డేట్ ఫంక్షన్స్ ఎవరైనా చేశారా? ఓకే, ఫైన్. సి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎ డిరైవ్డ్ కాలమ్, దిస్ ఈజ్ ఎ డిరైవ్డ్ కాలమ్, దిస్ ఈజ్ ఎ డిరైవ్డ్ కాలమ్. ఓకే, ఇన్ దీస్ 2 columns వాల్యూ ఈజ్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్. ఇన్ దిస్ కాలమ్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ సేమ్. డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ కాలమ్స్కి ఈ కాలమ్స్కి? అది ఆల్రెడీ ఉన్న కాలమ్ ని ఫుల్ నేమ్ చేస్తున్నాం. Static one and this is the dynamic one. Yeah, see, this is a derived column only, this is derived column only, but we are using a static value. అన్ని రికార్డ్స్లలో ఇదే వాల్యూ ఇవ్వమని చెప్పి ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ స్టాటిక్ వాల్యూ. ఓకే, హియర్ ఆల్సో సేమ్, బట్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ డిరైవింగ్ ఏ న్యూ కాలమ్ ఫుల్ నేమ్, బట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అవర్ ఓన్ డేటా. వీఆర్ యూజింగ్ ఈచ్ రికార్డ్. ఈ రికార్డ్లో ఫస్ట్ నేమ్ని యూజ్ చేసుకో, ఈ రికార్డ్లో లాస్ట్ నేమ్ని యూజ్ చేసుకో, క్యాంక్యాట్ కలిపేసేయి. ఇక కలిపింది అమిత్ బండా. ఓకే, ఇది ఇక్కడికే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్లోకి వచ్చేసరికి సెకండ్ రికార్డ్లో కూడా ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది, సెకండ్లో కూడా లాస్ట్ నేమ్ ఉంది. ఈ రెండింటిని కలిపేసి ఇది వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇంకొకటి, వీ హ్యావ్ ఏ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఒరాకిల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ sysdate. sysdate అనే ఒక కాలం ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ it will give today's date and time. Okay, see here 25/7/2023. This is sysdate. Okay, sysdate is a system function in Oracle. What it will give, you know, it will give the date and time also we can get it, but here I think I am not using the I think I have to change the display in this preferences, database, NLS, advanced. Okay, let's not distract from here. Okay, fine. So this sysdate, what it will give? It will give you the date and time of which? Data time of what? You know, date and time of your Oracle database server. Server is installed where? Server is installed in our own system. In our own system, what is the date? 25/7. So it will display 25/7. For example, if it is not 25/7, if you change it, so sysdate, what it will do? It will go to Oracle database server where it is installed in this system. It will take its read its date and it will display the date and time there. Date and time there. Okay, so this sysdate data type is by default it is a date data type. It is a date data type. Okay, sysdate is a date data type. Fine. Okay, then we have a dummy table also. This is all dummy columns, right? These are all dummy columns, right? I can also say derived columns or dummy columns. డమ్మీ కాలమ్స్ మీన్స్, డమ్మీ కాలమ్స్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ కాలమ్స్ ఈ టేబుల్లో లేవు, బట్ ఐ డిరైవ్డ్, సో దే ఆర్ డమ్మీ కాలమ్స్. సో డమ్మీ టేబుల్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్ ఒరాకిల్. వాట్ ఈస్ ద డమ్మీ టేబుల్? ఎవరికైనా తెలుసా? డమ్మీ టేబుల్ ఇన్ ఒరాకిల్, it's called dual. It's called dual. Okay, select what is there in this table. Let's go and see. In Oracle we have a dummy table. This is
This dummy table comes with our Oracle software itself. Okay, in each schema we will have this dummy table. In each schema, whatever database you create, you will have this dummy table in Oracle. Okay, I want to fetch all the data from this dummy table. Select star from dual. What is there in this table? Empty. It's not empty. This is a dummy table. This table has one column and one row. One column and one row. That is also dummy row, dummy column. Okay, just remember we have a dual table in Oracle database. This is by default, it will come with your database. Okay, this is called dummy table. What is the purpose of this table? Indulo one column undi, one row undi. But what is the purpose? What we can do using this table? Purpose of dual table in Oracle. What is the purpose? For example, you have some system functions, okay, like sysdate. సో ఇవాళ డేట్ ఏంటో తెలియాలి నాకు అని అంటే నేను ఎలా చూడాలి యూజింగ్ sysdate? ఇక్కడ నేను ఎలా చూసాను? సెలెక్ట్ డేట్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సెలెక్ట్ ఈ కాలమ్స్ అన్ని పెట్టి ఇక్కడ sysdate పెట్టి ఫ్రమ్ సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ అని ఏదో ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ పెడితే ఈ టేబుల్ డేటాతో పాటు వాట్ ఈస్ ద డేట్ ఇన్ అవర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ సిస్టమ్, దట్ డేట్ వేర్ ద డేటాబేస్ సర్వర్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సర్వర్ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ అయిందో ఆ సిస్టమ్ యొక్క డేట్ అండ్ టైంని తీసుకొస్తుంది, రైట్? బట్ ఐ వాంట్ టు నో ఓన్లీ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం, కరెంట్ డేట్. ఓకే, నాకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. అండ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సెలెక్ట్ దిస్ టేబుల్. ఇన్ దట్ కేసెస్ వేరెవర్ యూ వాంట్ టు select data from your system functions and calculations you want to do without fetching any data from your actual table, then you can utilize this dual table. Okay, what I am saying, purpose, what I am saying, if you want to select data from not any table, just for select data from any system functions like sysdate, system functions like sysdate, or you want to calculate something, you want to calculate, if you want to calculate sysdate, or want to calculate any expression, okay, without using any existing table, you can use this dual table. How we can use this? See here, select sysdate from dual. ఈ sysdate కాలం ఇందులో ఉందా? No, there is a dummy one column, dummy row. You can ignore that, but you can use any system function to get that value. Select sysdate from dual. Did it give? This is the purpose of, we can use this dual table to find the values from system functions without touching the existing tables, and also we can calculate any expression. ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి. For example, 100 plus 20 into 236. This is an expression. I can do this using dual. Select that expression, dual. See, answer is 4820. 4820. Okay. Any expression you can do. For example, select with the symbols you use. No? I can do like this. Satish. Okay. Double pipe. Again double pipe. Double pipe means what? Concatenation. Okay. Informatica. Okay. From dual. What is your output? Satish Informatica. You can also give alias name.
You can also give alias name. Okay. So dual table always gives only one record. Always gives only one record. Let me check whether it will give only one column. So along with this full name, I am writing sysdate also. Okay, but column wise not an issue. Column wise not an issue. You can get n number of columns, but the record, how many records you will get? Only One record. only one record. Any calculation you can do. So Satish Informatica, this string calculation and sysdate system function, and I want to do 10 into 10, 10 into 10. Okay, 10 into 10. See what happened, 10 into 10. Why I did not get 100? I should get 100, no? The Guys, can anyone say, here I added 100 plus 20 into 236, it calculated correctly and gave me answer 4000 change. But here here also added 10 into 10. Simply it has to, I want 100. But why I get 10 into 10? it has taken as a string. Excellent, excellent. See, whatever you give within single quotes, it is taken as string. So database is not considering it as a number and some arithmetic expression. It is not considering it as arithmetic expression. It is considering it as string. Really appreciate. Okay, if you remove this the single quotes, database will consider it as arithmetic expression. 10 into 10, you will get 100. You understand this? Yes. Excellent. Yes. Excellent. Okay. So next, we have some pseudo columns. Pseudo spelling what? Pseudo columns. Okay. So now we discussed how to derive the dummy columns. We discussed dummy table. Now let's discuss pseudo columns. What is pseudo column? Okay, so we have two pseudo columns. One is row ID, one is row number. Okay, so these two columns you can fetch from any table. These two columns you can fetch from any table. And what is the purpose of those two columns? I will tell you. Okay, let me select star from. Let me take this. Where is it? Yeah. Okay, what I am doing? Employee ID, first name, employee ID, first name, last name, and I am deriving a column using concat function. I am concating the first name, last name as full name from source employees. What I will get? I will get employee ID, first name, last name, and this derived column. Okay. Now let me fetch row ID from this table. Okay, what is this row ID? Let's see this. See here, triple A G Z W double A B triple A 0 GP triple A B triple A C triple A D. Okay, this is called some hexadecimal number. Okay, now let's take row number also. I'll tell you what is what. Okay, row num is also a pseudo column. Pseudo column means
this really not exist in this table, but you can get it. You understand? This is a static column, what we discussed here, this one. This is a static column. So this is also not exist in table, but you can get it as a static value. But here we are not getting static value, we are getting a unique value. See, are we getting duplicate value or a unique value? Unique value. Unique value. So this is a pseudo column. Actually, within the database inside, along with every table, this will be saved, but it is not be shown in the structure. ఇది ఈ కాలం అనేది టేబుల్ స్ట్రక్చర్లో కనబడదు, బట్ డేటాబేస్ సర్వర్ క్రియేట్స్ దిస్ రో ఐడి. వాట్ ఈస్ ద రో ఐడి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, సో బిఫోర్ ఐ టెల్ దిస్ రో ఐడి, ఐ వాంట్ టు సీ రో నమ్ ఆల్సో. సో మనకు టేబుల్లో రో నమ్ ఉందా? రో నమ్ లేదు, రో ఐడి లేదు, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ 10 కాలమ్స్. ఓకే, బట్ రో ఐడి పెట్టినా దాని వాల్యూ వస్తుంది, రో నమ్ పెడితే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, నౌ row id we are getting hexadecimal value, some 16 digit or so. Now before I explain this row id and row num, I want to check the length of this particular this one here, only this one. I am putting it here. ఈ స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎంతో నాకు తెలియాలి. How can I do that? Select length of row ID. Select length of, నాకు రో ఐడి కాదు, నాకు ఈ ఒక్కదాన్ని సరిపోతుంది, నాకు ఇది ఒక్కటి కావాలి. ఓకే, సెలెక్ట్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్. తర్వాత ఏంటి? ఫ్రమ్ సోర్స్ ఎంప్లాయీస్. ఫ్రమ్ సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ కనుక నేను పెడితే అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ కెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ లైక్ సెలెక్ట్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ ఫంక్షన్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా? సీక్వెల్ సర్వర్లో చేయొచ్చు, బట్ you have to use dual table. Dual table is used for calculations and all those things, function values, right? So this is a function, I want to see the value, you can just use dual table. See, it will do this function and it return the value. How much you got it? 18. Okay, 18. so like this you can use dual. In SQL server there is no dual table. Dual table is there only in Oracle. Okay, SQL server lo without using anything, itla nenu select 10 into 10 అని పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కూడా SQL server database ఆన్సర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రిటర్న్ చేయదు, ఫ్రమ్ కీవర్డ్ లేదని వస్తుంది. సో మనం ఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్, okay, for function values, we have to use dual table, which is a dummy table. It has only one column and one row. What is the dummy value in dual table? That is also important interview question. 100. Not It is X. yeah XX. yeah, it is a select star from dual means it is X. Is it capital or small? Capital. X. They don't ask it's capital or small, I am just asking, just kidding. Okay, so we have only one column and one row in dummy table, dual table. Okay, this dual table we can use to read the values from any system functions and also do some expressions, arithmetic expressions. Okay, and any string concatenations, string expressions like that. Okay, when you are deriving or doing some expressions, you can get n number of columns, but the record row is only one. ఇక్కడ నేను ఏం చేయొచ్చు, యాక్చువల్గా డ్యూయల్ టేబుల్ అయితే ఒకటే కాలం ఒకటే రో ఉంది, కానీ మనం ఇలా యూజ్ చేసినప్పుడు వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ డ్యూయల్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, బట్ రికార్డ్ రో మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. ఫైన్, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ రీక్యాప్డ్. ఓకే,
సో నేను ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళానంటే రో ఐడి సైజ్ ఎంత ఉందో చూడడానికి. సో రో ఐడి, లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ రో ఐడి అండ్ రో నంబర్ 2 columns exist with each and every table, but they are not shown in the structure. That is the reason they are called pseudo columns. Pseudo columns అంటే ఏంటి? pseudo meaning ఏంటి? What is the meaning of pseudo? Not real. నాట్ రియల్. సో నాట్ రియల్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కనబడట్లేదు, ఇక్కడ లేవు అవి, బట్ ఇంటర్నల్గా స్టోర్ అయినాయి. దట్ ఈస్ రో ఐడి అండ్ రో నంబర్. ఓకే, దట్స్ క్లియర్. నౌ రో ఐడి అంటే ఏంటి, రో నంబర్ అంటే ఏంటి? రో ఐడి అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ డేటా మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్న డేటా ఏమవుతుంది, డేటాబేస్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక ప్లేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో ఈ ఒక రికార్డ్ 167 అమిత్ బండా రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో, నేను ఫస్ట్ టైం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు కమిట్ ఇవ్వగానే ఏమవుతుందని అంటే టెంపరీ మెమరీ ఏరియాలోంచి డేటాబేస్ సర్వర్లోకి సేవ్ అవుతుంది పర్మనెంట్గా. ఆ పర్మనెంట్గా సేవ్ అయినప్పుడు డేటాబేస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనందరికీ ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అవర్ అడ్రస్, వేర్ ఈజ్ సతీష్ లొకేటెడ్, వేర్ ఈజ్ వినయ్, వేర్ ఈజ్ సాయి ప్రకాష్, రైట్? సిమిలర్ టు దాట్ ఎవ్రీ రికార్డ్కి ఒక అడ్రస్ ఇస్తుంది, ఫిజికల్ అడ్రస్. అది మనకు అర్థం కాదు, డేటాబేస్కి అర్థం అవుతుంది. సో ఆ అడ్రస్సే రో ఐడి. దిస్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ రికార్డ్. దిస్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ రికార్డ్. దిస్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ రికార్డ్. ఓకే, దిస్ అడ్రస్ ఈజ్ పర్మనెంట్ when it is inserted. At that time this is derived and stored in the database server by database server itself. Okay, this is permanent value. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ ఎప్పుడైందో మనకు తెలియదు, మేబీ ఇవాళ చేసామో నిన్న చేసామో అంతకుముందు కాపీ చేసామో. ఓకే, whenever it is inserted into the source employees table, at that time this address is generated and put it in row id by database server. This is a physical address of a row. Row id is what? Row id is a physical identity or address of a row. Let me write it here. It is a physical identity or address of a row. So each row will contain different unique address. ఓకే, నౌ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ, మనం ఇన్ని రోజులు ఇప్పుడు ఈ అమిత్ బండా రికార్డ్ కావాలంటే ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంది కదా, వేర్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈక్వల్ టు 167 అని ఇచ్చాం కదా. క్యాన్ ఐ ఫెచ్ దిస్ అమిత్ బండా రికార్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి? క్యాన్ ఐ ఫెచ్ ఇట్ యూజింగ్ దిస్ రో ఐడి? ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. ఎందుకు అంటే దిస్ రో ఐడి ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఈచ్ రో అండ్ ఇట్స్ ఏ పర్మనెంట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను ఎన్నిసార్లు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా నాకు అదే AAA రికార్డే వస్తుంది. చూడండి, AAA. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ నాకు నేనేం చెప్తున్నానంటే వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు 167. ఓకే, 167తో 2 ఉన్నాయి. చూడండి, 167తో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. బట్ ఈచ్ రోకి అడ్రస్ మాత్రం యూనిక్గా ఉంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దొరికింది మనకు. 167తో 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, బట్ అడ్రస్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో దట్ మీన్స్ వీ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ ద డూప్లికేట్స్ యూజింగ్ రో ఐడి. యూజింగ్ రో ఐడి మనం డూప్లికేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండ్ డూప్లికేట్స్ డిలీట్ చేయొచ్చు. ఫైండ్ అవుట్ గ్రూప్ బై తోటి డైరెక్ట్ దీంతోనే చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ డిలీట్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది, మనం ఎంప్లాయిడ్ ఇచ్చినాం అనుకోండి 167 అని, 2 రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చినా 2 రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి, లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చినా 2 రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఇన్ దిస్ కేస్ నేను ఒకటే రికార్డ్ డిలీట్ చేయాలంటే ఎలాగా? మనకు ఒక యూనిక్ వాల్యూ కావాలి. యూనిక్ వాల్యూ లేదు ఈ టేబుల్లో, ప్రైమరీకి లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, గో అండ్ డిలీట్ యూజ్ బేస్డ్ ఆన్ 167 ఏమవుతుంది? 2 రికార్డ్స్ పోతాయి. బట్ రో ఐడి అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, రో ఐడి అనే సూడో కాలం ఉంది. రో ఐడి సూడో కాలంలో
అడ్రస్ ఉంటుంది, ఆ రికార్డ్ యొక్క అడ్రస్, ఆ రో యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది. ఏ రో ఆఫ్ ఏ అడ్రస్ ఈజ్ యూనిక్. ఈ అడ్రస్తో డేటాబేస్లో ఇంకొక రో ఉండనే ఉండదు. ఎవ్రీ రో హ్యాజ్ ఏ యూనిక్ అడ్రస్. దట్ అడ్రస్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ రో ఐడి కాలమ్. రో ఐడి కాలమ్ ఈజ్ ఏ సూడో కాలమ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రియల్ కాలమ్ ఇన్ ద టేబుల్. ఇట్ ఈస్ ఏ సూడో కాలమ్ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ డేటాబేస్ సర్వర్. అర్థమైందా? ఓకే. నెక్స్ట్ రో నంబర్ అంటే ఏంటి? సో రో నంబర్ ఇక్కడ చూడండి. రో నంబర్ నేను 167కి ఈ రికార్డ్కి 1 అని వచ్చింది, ఈ రికార్డ్కి 2 అని వచ్చింది. ఓకేనా? నేనేం చేస్తాను, ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడి తీసేస్తా. 167కి AAA 1, ABN 2. ఓకే, 167కి రో నంబర్ 1, ఇంకొక రికార్డ్కి రో నంబర్ 2. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ తీసేసి మొత్తం రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేస్తున్నా, మొత్తం డేటాని ఫెచ్ చేస్తున్నా. 167కి AAA 1, ఇంకో 167 ఎక్కడ ఉంది? ఇగో ఇది ABN. ఈ రో ఐడి వాల్యూ మ్యాచ్ అయిందా? మ్యాచ్ అయింది. బట్ రో నంబర్ అది 1, ఇక్కడ 2 ఉండే, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 78. మీకు ఏమర్థమవుతుంది ఈ రో నంబర్ని చూస్తే? ఓకే, రో నంబర్ ఈస్ డైనమిక్. రో నంబర్ ఈజ్ డైనమిక్. ఓకే, దట్స్ గ్రేట్. ఓకే, ఇంకేమనిపిస్తుంది ఈ వాల్యూస్ని చూస్తే? ఓకే, ఇక్కడ నేను టోటల్ టేబుల్ని చూశాను. నాకు ఏమొచ్చిందంటే రో నంబర్ అనేది డైనమిక్గా 1 to 117 వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎంప్లాయ్ ఐడిని పెట్టేసి రన్ చేస్తున్నా. ఇవి మాత్రం అవే స్టాటిక్ పర్మనెంట్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. మళ్ళీ రో నంబర్ 1, 2 వచ్చింది. మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది? రో నంబర్లో ఏ వాల్యూ వస్తుంది? దట్స్ వాట్ మై క్వశ్చన్. Based upon the records it fetched. Based upon the records fetched, it gives the row number. Okay. Okay, what number it will give? Row number wise. That will be called sequence number. Sequence number ఏంటంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి, 1 2 3 4 5 6 7 8. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సీక్వెన్స్ నంబర్. ఓకే, మీరే ఆల్రెడీ రో నంబర్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పేసారు. ఏంటంటే రో నంబర్ ఈజ్ ఏ సూడో కాలమ్. ఇట్ గివ్స్ ఏ సీక్వెన్స్ వాల్యూ. ఓకే, ఏ సీక్వెన్స్ వాల్యూస్ డైనమికల్లీ ఇన్ ద సెలెక్ట్. డైనమికల్లీ ఇన్ ద సెలెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఈ వాల్యూ 167కి 1 వచ్చింది, 185కి 2 వచ్చింది కదా, ఆల్వేస్ ఇలా రాదు. నీ సెలెక్ట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తే అవుట్పుట్, ఆ రికార్డ్స్కి మాత్రమే రో నెంబర్ ఇస్తుంది. బట్ వేరేస్ రో ఐడి డిఫరెంట్. రో ఐడి ఒక రికార్డ్కి యూనిక్గా పర్మనెంట్గా రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడే సేవ్ అయిపోతుంది. అండ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఫెచింగ్ దట్ రికార్డ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద పర్మనెంట్ అడ్రస్. బట్ రో నంబర్ ఈజ్ నాట్ సేవ్డ్ ఎనీవేర్. రో నంబర్ ఎక్కడ సేవ్ అవ్వదు, సేవ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ సూడో కాలమ్ బట్ ఇట్ గివ్స్ సీక్వెన్స్ నంబర్ ఆన్ యువర్ సెలెక్ట్. సీక్వెన్స్ నంబర్ ఆన్ యువర్ సెలెక్ట్. ఆన్ యువర్ సెలెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆన్ యువర్ సెలెక్ట్ అంటే ఏంటంటే నేను టోటల్ టేబుల్ 117 రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేసినప్పుడు ఆ 117 రికార్డ్స్ ఎట్లా వచ్చినాయో దానికి ఆర్డర్గా 1 2 3 4 5 6 7 1 1 11 అని వచ్చింది. చూడండి, కరెక్టా? అదే నేను డేటాను ఫిల్టర్ చేసిన, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్. సో ఈ 2 రికార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు 2 రికార్డ్సే వచ్చినాయి కాబట్టి 1 2 అని ఇచ్చింది అంతే. అర్థమైందా? రో నంబర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద సీక్వెన్స్ నంబర్. Yes. బట్ దిస్ సీక్వెన్స్ నంబర్ ఈజ్ నాట్ స్టాటిక్. ఈ 167కే 1 ఉంటుంది, మళ్ళీ 167కే 2 ఉంటుందని లేదు. డిస్ప్లేలో 4 వస్తే 1 2 3 4 అని వస్తుంది. దేనికన్నా 2 రావచ్చు, దేనికన్నా 3 రావచ్చు, దేనికన్నా 4 రావచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్ప్లే. ఫస్ట్ ఏ రికార్డ్ డిస్ప్లే అయితే ఆ రికార్డుకి 1 అని వస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చూడండి, ఇది తీసేస్తా, తీసేసి రన్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు 167 ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి దానికి 1 అని వచ్చింది. అంటే ఈ డేటాతో సంబంధం లేదు, ఇక్కడ ఏమన్నా రాని 1 2 3 4 వేసుకుంటూ పోతుంది కదా, అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే డేటాని ఆర్డర్ చేస్తాను, సార్ట్ చేస్తాను.
ఆర్డర్ బై ఎంప్లాయీ ఐడి అని చేస్తాం. ఎంప్లాయీ ఐడి ఏమవుతుందో చూద్దాం. చూడండి 100, 101, 102 అని ఇది సార్ట్ అయింది. కానీ ఇది మాత్రం 11, 12, 13, 6 అని ఇట్లా వచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది ఇది? ఈ నంబర్ ఎప్పుడు జనరేట్ అయింది? ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ అన్నప్పుడు ఒక డేటా వస్తుంది బయటకి. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇమీడియట్గా రో నెంబర్ అనేది అలకేట్ అయిపోయింది. మనం ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆర్డర్ బై చేసామో, ఆర్డర్ బై చేసినప్పుడు ఆర్డర్ బై ఎంప్లాయిడ్ మీద చేసాం కాబట్టి ఇది జంబుల్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? సో రో నంబర్ ఈజ్ గివెన్, రో నంబర్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ ద select of your table, select of your table, but if you are sorting it, it will change. It's based on the data. మీరు ఇది సార్ట్ చేస్తే ఇది చేంజ్ అయిపోయింది. ఎందుకు చేంజ్ అయిపోయింది అని అంటే, యాక్చువల్గా నువ్వు సార్ట్ చేయకుండా డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఎలా డేటా అయితే వచ్చిందో ఆ డేటాకి సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చింది. నువ్వు కనుక సార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే 167 1 అని ఉంది, 147 4 అని ఉంది. అంటే 4 ఫస్ట్ వస్తుంది, 1 తర్వాత వస్తుంది. ఓకేనా? లెట్స్ నాట్ కాంప్లికేట్ దిస్ వన్. రో నెంబర్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా రో నెంబర్ ఈజ్ ఏ ఇట్ ఈజ్ ఏ న్యూమరిక్ సీక్వెన్స్ నంబర్. న్యూమరిక్ సీక్వెన్స్ నంబర్. ఓకేనా? బట్ వేరాస్ రో ఐడి అనేది న్యూమరిక్ కాదు. రో ఐడి ఈజ్ ఏ string, hexadecimal number. We can also call hexadecimal number with 16 18 character. Okay, so sequence number is dynamic. మీకు 9 రికార్డ్స్ ఉంటే 1 డిజిట్, 99 రికార్డ్స్ ఉంటే 2 డిజిట్, అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే 3 డిజిట్. ఇట్స్ డైనమిక్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ output. Okay, so this is a hexadecimal number containing 18 characters. Okay, this is a permanent address of a physical address or physical identity of a row. Using this row id we can identify a record uniquely, okay, without primary key also. But this is a pseudo column, not a real column. Fine, that is one thing. Second thing, row number is a numeric sequence number. Sequence number is allotted to your selected output, okay, based on the number of records. 117 records unte 117 sequence numbers istadi, 10 records unte 10 sequence numbers istadi, 2 unte 2 ichestadi. Using row number can we identify the record uniquely? row number ni use chesi no. నువ్వు 2 ఇచ్చినప్పుడు 185 వచ్చింది, అదే నువ్వు ఫిల్టర్ ఇచ్చినప్పుడు 167కి 2 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్టాటిక్ వాల్యూ టు ఎనీ రో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాటిక్ వాల్యూ టు ఎనీ రికార్డ్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ కాదు, ఇది డిస్ప్లే స్పెసిఫిక్ వాల్యూ. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ అనేది నీకు డేటాని ఇలా డిస్ప్లే చేసింది కాబట్టి నీకు ఇలా 1 2 3 4 వచ్చినాయి. అదే ఈ 187 పైన వచ్చి 167 కింద డిస్ప్లే చేసి ఉంటే సర్వర్, ఇది ఇక్కడ 2 వచ్చి ఇక్కడ 1 వచ్చేది, ఇక్కడ 2 వచ్చేది. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్డర్ ఇట్ విల్ గివ్ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ హియర్. ఓకేనా? నౌ లెట్స్ డిస్కస్ సమ్ డిఫరెన్సెస్. రో ఐడికి రో నంబర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రో ఐడికి రో నెంబర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ అక్కడ రాసినట్టు నేను రో ఐడి అనేది ఫిజికల్ పర్మనెంట్ ఐడెంటిటీ. అది పర్మనెంట్గా ఇదే ఉంటుంది, EEE ఉంటుంది. ఓకే, పర్మనెంట్ ఐడెంటిటీ అండ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్. బట్ రో నంబర్ ఈజ్ ఏ టెంపరరీలీ అసైన్డ్ సీక్వెన్స్ నంబర్. ఇది డేటాబేస్ సర్వర్లో స్టోర్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ 1. సెకండ్, దిస్ ఈజ్ హెక్సాడెసిమల్ నంబర్. ఓకే, and this is a numeric sequence number or number we can say. Okay na? So output of row id is a physical address of a table, output of row number is a sequence number. Same already discuss chesinatte. Okay,
Okay. What I will do, so ఇందులో 117 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ జస్ట్ పుట్ వేర్ రో నంబర్ లెస్ దెన్ 100. చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్, ఓకే, వేర్ రో నంబర్ లెస్ దెన్ 100. ఏమైందండి? వాట్ హ్యాపెండ్? వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్? Till 100 it will give. So till 99 it has taken, since row number 100 and greater than 100 is not matching, it filtered out. So using row number we can filter the data, filter the range. This also you can use, okay. So using row id also we can select the data. Using row id we can select the data. If you give row id equal to any value, you will fetch that particular record, okay. When you give row number equal to some value, you will also fetch that record. And also you can, using greater than, less than, between, you can select the range, okay. And these values are not related to these records. These values are only allotted when selecting the data, okay. There is no relation between this row number value and this value, whereas this value has the relation between this. What is that? Using this value you can fetch this data, because this is a permanent address of this record, and this is a physical identity of that record, okay. Clear? Any doubts in row id and row number? No, right? Okay. Now let's discuss a couple of operators, set operators. One second. Okay, so set operators ఏంటి? We have union. I think in our school studies also we have union, intersection, right? That only. Union, unional, intersect, okay, minus, except, these are all set operators. So ఏంటి ఈ set operators? How it will work? Let's see. For example, let's not complicate this. I'll take from here only. Select this one. Okay, I want to take some. Before I take it, I will take this. We have another table also, right? Oh, we don't have the data in this table. Okay. Do we have duplicates in source employees, guys? Select Yes. employee ID, comma, count of star from source employees, group by employee ID, okay, having count of 1 greater than 1. So I have 10 duplicates.
This we discussed last session. At the end of the session we discussed this. Now I want to give you some kind of a quick test. చిన్న టెస్ట్ ఏంటంటే సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఉంది నాకు, ఓకేనా. టార్గెట్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఉంది. టార్గెట్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో డేటా లేదు. దెర్ ఇస్ నో డేటా ఇన్ టార్గెట్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, క్విక్ టెస్ట్ ఫర్ యూ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ source employees to target employees without any duplicates. Can anyone at least try? If you are going wrong, I am absolutely fine. Man can make a mistake. You are learning now. But can you give a try and tell me the query? How can I insert the data from source employees table into target employees table? That too, I don't want to insert duplicate data. Insert into target employees. Okay, insert into Target employees as target employees As select. as is not there in insert into, as is there Yes, in yes. create. create. Okay, so insert into this table, select Select distinct star from from source employees. okay, S star S alias name was where alias name. execute. Okay. Yes, okay, fine. Table alias, you have to say table alias. Yes. Table S alias. dot Yes, S dot star distinct పక్కన. okay. See, when you have only one table and you are not joining that table, no need of give table alias. Table alias ఎందుకు ఇస్తామనంటే మనం మళ్ళీ టేబుల్ నేమ్ రాయాలి, టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాలమ్ నేమ్ రాయాలి అన్నప్పుడు టు సింప్లిఫై అవర్ క్వెరీ రైటింగ్ వీ విల్ గివ్ టేబుల్ అలియాస్. ఇక్కడ నాకు ఒకటే టేబుల్ ఉంది, నాకు ఈ టేబుల్లోంచే కదా కాలమ్స్ వస్తాయి, వేరే టేబుల్లోంచి రావు కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ టేబుల్ అలియాస్? Okay. నో నీడ్. ఓకే, నౌ బిఫోర్ ఐ ఇన్సర్ట్ ఐ కెన్ వ్యాలిడేట్. ఇందులో నాకు డూప్లికేట్స్ వస్తున్నాయా లేదా నేను వ్యాలిడేట్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. కరెక్ట్. 107 మనకు ఆల్రెడీ డేటా తెలుసు కాబట్టి డూప్లికేట్స్ లేవని చెప్తున్నా, లేదంటే మళ్ళీ మనం క్వెరీ రాయాలి. కరెక్టా? సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టార్గెట్ ఎంప్లాయీస్ ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది? కొడుతున్నా, వాట్ హ్యాపెండ్? నాట్ ఎనఫ్ వాల్యూస్ అంటుంది. Rows are not matching. Columns are not matching. Columns are not matching. Columns in target employees and star దగ్గర కావాల్సిన కాలమ్స్. వన్ సెకండ్, మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది సోర్స్ కాలమ్స్ టార్గెట్ కాలమ్స్ చెక్ చేయాలి, రైట్? లేకపోతే ఇలా కూడా చేయొచ్చు. డిస్క్రిప్షన్ టార్గెట్ ఎంప్లాయీస్ ఓకే, ఏమొచ్చిన ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. అదే సోర్స్ ఎంప్లాయీస్లో ఏముంది? మేనేజర్ ఐడి వరకే ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి లేదు. కరెక్టా? సో నేను ఏం చేయాలి? అయితే దాంట్లో యాడ్ అయినా చేయాలి, దీంట్లో డిలీట్ అయినా చేయాలి. దేంట్లో ఉంది, దేంట్లో లేదు? సోర్స్లో మేనేజర్ ఐడి వరకే ఉంది, ఇందులో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కూడా ఉంది. సో నేను అందులోంచి ఇందులో డేటా చేస్తున్నా కాబట్టి ఐ విల్ what I have to do, I don't want to drop that column. I can simply select only the required columns. Correct? Yes. ఎలా చేయాలి చెప్పండి? సెలెక్ట్లో కాలమ్స్ ఎంప్లాయీ ఐడి. హే టెల్ మీ, ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఎందులో ఉంది? టార్గెట్లో ఉంది. ఇందులో ఉందా? లేదు. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది మరి మనకు? ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది?
Not enough values. నాట్ ఎనఫ్ వాల్యూస్ అంటే ఇంకొక కాలం మిస్ అవుతుంది, 1 or more కాలమ్స్ మిస్ అవుతున్నాయి, దాని మీనింగ్ 00947 నాట్ ఎనఫ్ వాల్యూస్ అంటే. సో నేను ఇది సక్సెస్ చేయాలంటే కాలం నేమ్స్ ఇవ్వాలన్నారు కదా, కాలం నేమ్స్ ఇస్తే నాకు ఎలా సక్సెస్ అవుతుంది? ఎట్లాగో మేనేజర్ ఐడి, ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి లేదు కదా. అర్థమవుతుందా మీకు? ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ఫర్ యూ. లెట్స్ నాట్ complicate it. Into comma, first name comma, first name comma, email ID comma, phone number comma, hire rate comma, job ID comma, and this one salary comma, manager ID. Okay, from this table. ఇప్పుడు వర్క్ అవుద్దా? విల్ ఇట్ వర్క్? Yes. Yes or no? Will it work? Yes or no? If you are saying wrong also, I am absolutely fine. But I want you to attempt. Will it work or not? No. Why no? Why yes? మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు? ఆ స్టార్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. స్టార్లో మేనేజర్ ఐడి 9 కాలమ్సే వస్తాయి, ఇక్కడ కూడా 9 కాలమ్సే ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్? Department ID. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మిస్సింగ్ కదా. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈ టేబుల్లో ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ ఏముంది? మేనేజర్ ఐడి వరకే ఉంది. మీకు మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే చెప్తాను చూడండి. ఐ వాంట్ యూ టు గ్రాస్ప్ ఇట్, అదర్వైజ్ వేస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ దిస్. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 కాలమ్స్ ఉన్నాయి టార్గెట్లో, విచ్ ఈజ్ రియల్లీ అవర్ టార్గెట్ టేబుల్. మన డెస్టినేషన్ టేబుల్లో 11 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో నువ్వు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సెలెక్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు 11 కాలమ్స్కి వాల్యూ పాస్ చేయాలా? Yes. బట్ ఇక్కడ సోర్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే 10 ఉన్నాయి చూడండి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ నాట్ ఎనఫ్ వాల్యూస్ అని వస్తుంది. అది ఎక్కువ ఉంటే టూ మెనీ వాల్యూస్ అని వస్తుంది. ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమే, తక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమే. కరెక్ట్గా ఉండాలి. సేమ్ డేటా టైప్, సేమ్ వాటి డేటా టైప్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆర్డర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ నేమ్ ఇటు లాస్ట్ నేమ్ అటు పెట్టినా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఫస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఎంప్లాయీ ఐడి ఫస్ట్ ఉండాలి, ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటే అట్లా. ఓకేనా? ఇప్పుడు హౌ కెన్ వి సాల్వ్ ఇట్? నేనేమంటున్నా, నా సోర్స్లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, నిన్న కూడా చెప్పిన అనుకుంటే, ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా చెప్పిన. 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, నా టార్గెట్లో 11 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? 2 వేస్, ఏదైనా ఒక వే చెప్పండి చాలు నాకు. కాలమ్ యాడ్ చేయాలి, ఆల్టర్ యాడ్. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి కాలం? See, when you think only you will get it. If you are simply listening what I am saying, then నేను ఏం చెప్తే అదొకటే తెలుస్తుంది మీకు. మీరు ఇంకా థింక్ చేస్తే మీకు ఇంకా కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్. సో సాయి ప్రకాష్ is saying something, no problem. Yeah, tell me what I have to do, where I have to do. నేను ఇస్తున్న హింట్ ఏంటంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ ఒక ఆప్షన్ చెప్పండి. టు మేక్ దిస్ సక్సెస్ఫుల్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ లిటిల్ బిట్. ఇది మీకు ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ సింటాక్స్ చెప్పినప్పుడు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సింటాక్స్ చెప్పినప్పుడు మనకు టూ వేస్ ఉన్నాయని చెప్పిన. టూ వేస్ ఉన్నాయి అని చెప్పా. ఏంటది? You have to add department ID. టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ రాసి ఆ కాలమ్స్ సంబంధించిన వాల్యూస్ రాస్తే వస్తుంది. కాలమ్స్ రాయాలి. వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్. వేర్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టార్గెట్ ఎంప్లాయీస్, ఓపెన్ బ్రేస్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, అవన్నీ. ఓకే, ఇందులో ఈ కాలమ్స్కి నేను డేటా ఇస్తున్నాను రాయాలా? You mean to say this? Closed brace. Okay. Yes. Execute.
What happened? 107 records Executed. inserted. It Insert. worked, right? Insert. So ikkada if your department missing column is nullable column, నీ మిస్ అయిన కాలం nullable column అయితే you can just specify the required columns in this after in table and select those columns here, then it will work. Okay, so this option you understand guys? ఈ ఆప్షన్ మీకు అర్థమైందా? Yes. Okay. Yes. So we can also use this star ఎందుకంటే there is no change in the order or there is no change in the columns. సోర్స్ టేబుల్లో ఏవైతే మొత్తం ఉన్నాయో అది మొత్తం పెట్టేసిన, ఇక్కడ స్టార్ పెట్టిన వర్క్ అయితే ఇది పెట్టిన వర్క్ అయితే. సో టార్గెట్లో మాత్రం మేనేజర్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది, ఇక్కడ సోర్స్లో లేదు కాబట్టి ఓన్లీ ఇందులో వరకు మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేయమంటున్నా. ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వాట్ ఇఫ్ నా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కనుక నాట్ నల్ వాల్యూ అయి ఉంటే ఇది వర్క్ అవుతుండేనా? No. నేను చెప్తున్నా టార్గెట్ టేబుల్ ఎల్ఎల్ ఇది నా డెస్టినేషన్ టేబుల్. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నల్లబులా అంటే ఇందులో నల్ వాల్యూ కూడా ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ యాక్సెప్టెడ్ 107 రికార్డ్స్. అది కనుక నాట్ నల్ అయితే విల్ ఇట్ యాక్సెప్ట్? No. నో. ఓకే, దట్ ఇస్ ద క్యాచీ పాయింట్. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ నేను ఇలా ఇవ్వను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దిస్ బికాజ్ నాకు ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దిస్ బట్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్, దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దిస్. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి? ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళ క్లాస్లో ఫస్ట్ ఒకటి చెప్పాను. ఏం చెప్పానంటే యూ కెన్ ఫెచ్ ద రియల్ కాలమ్స్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫెచ్ ద స్టాటిక్ కాలమ్స్ అని చెప్పానా? సో హియర్ మై స్టాటిక్ కాలమ్ ఇక్కడ మేనేజర్ ఐడి కదా, ఇక్కడ నేను వెళ్ళి నల్ యాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అని రాస్తా. నల్ యాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అని రాస్తా. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి విత్ నల్ 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 అని వస్తుందా? వస్తుందా లేదా? Yes. Yes. This is second option. Okay, but I really appreciate the first option is that you have to specify the columns. That is more standard option and recommended option. Okay, so ఇక్కడ కూడా నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 107 రికార్డ్స్ ఇన్సర్టెడ్. ఓకే, And what if it will be there like not null, then what we should do that in that case? so in that case definitely you cannot insert that data. If it is null, I am doing this. If it is not null, it will expect the data. If you are giving some value here, some number, it will take 10 10 10 10 everywhere in that column. So ఇట్లా నేను 10 ఇచ్చినాను, that is not correct, right? That is a misleading information or incorrect information. If I am giving null means value is not provided, unknown information. That's okay up to that level. If it is not null, we cannot do that. What we have to do that is we have to ask the source employees teams to add that column and provide information from the table itself. అర్థమైందా? ఇఫ్ టార్గెట్ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ కనుక నాట్ నల్ అయ్యి ఉంటే ఇది ఎలా చేయాలి అని అడిగింది. She asked like that. What I am saying, in that case we cannot do anything. Insert into select will work if you have the same columns, same structure, then only it will work. Otherwise it will not work. That's what it is. Okay, నేనేమన్నానంటే ఆర్ దేర్ ఎనీ ఆప్షన్స్, ఇది నల్లే ఉంది కదా, ఆర్ దేర్ ఎనీ ఆప్షన్స్ టు మేక్ దిస్ వర్క్? సో బై ప్రొవైడింగ్ null we can make it. Okay, you have to ask questions like this, then only you will when you think, then only you will get questions. Great, so this quick test is completed. Now what I want to do is I want to drop my I want to alter
I want to drop this department ID from target table. Target table లోనే ఉంది కదా department ID. Yes. Alter table. Tell me the query. I want to drop this department ID column from table. Alter table name Alter table. Target employees. drop Drop column column. column name Department. Next. Bracket. No, execute it. Why bracket? We don't want to give the data type. This is already existing column. I want to drop it. Just a column name ఇస్తే సరిపోతుంది, database కి అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది, రైట్? So this is for my exercise purpose. I am dropping it. It is not set operators explain చేయడానికి నాకు సేమ్ కాలమ్స్ ఉండాలి. That is the reason I am dropping this one. Okay, altered. Okay, now let me go and check the data in source employees. ఓకే, ఇందులో ఏమున్నాయి? 117 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? 107 యూనిక్ రికార్డ్స్, 10 డూప్లికేట్ రికార్డ్స్. అగ్రీ విత్ మీ? Yes. ఓకే, నా టార్గెట్లో ఏమున్నాయి? టార్గెట్లో ఏమున్నాయి? 214 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు? 2 times ఇన్సర్ట్ చేశాం కదా మనం. So what I will do, I want to delete the duplicate records here. How can I delete? Okay, that's very early now. I will tell you later. Deleting duplicate records is later I can explain. So what I will do, I will delete myself, but you just check it. Okay. Okay, fine guys. So let's get back to our set operators union. So source employees table lo I have 117 records. Let me note it down in the comment. You know, right? 2 hyphens పెడితే అది కమెంట్ అవుతుంది 117. ఓకే, కమెంట్స్ ఇక్కడ కమెంట్ ఉన్నా ఇదంతా సెలెక్ట్ చేసినా మనకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇలాగో 2 hyphens is కమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 117 రికార్డ్స్. టార్గెట్ ఎంప్లాయీస్లో how many records? 107 records. Is the structure of both tables same? Employee ID, Yes. first name, last name, email, phone number, manager ID. Okay, both same. చూడండి, this is source. Employee ID, first name, last name, email, phone number, hire rate, job ID, salary, commission, manager ID. Okay, this one target employees. Employee ID, first name, last name, email, phone number, hire rate, job ID, salary, commission ID, percentage. Okay, now union set operator. Okay, so మీకు చిన్నప్పుడు మీ మ్యాథ్స్లోనో ఎక్కడో ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి అని వస్తుంది కదా, బి యూనియన్ సి అని. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? సి యూనియన్ డి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ యూనియన్? మీకు గుర్తున్న వరకు చెప్పండి. రెండిట్లలో మ్యాచ్ అయినాయి. Union means A values and B values combined. Unite. మ్యాచ్ రికార్డ్స్ From A and B. టేబుల్లో బి టేబుల్లో కామన్గా ఉన్న, లైక్ ఏలో బిలో కామన్గా ఉన్న వాల్యూస్ బయటకు వస్తాయా? ఏమొస్తాయి యూనియన్ అంటే? ఓకే, ఎస్. అంటే అయితే కామన్ గా ఉన్నాయి బయటకు మ్యాచ్ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఏంటి మరి? ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఇట్లా వస్తుండే కదా, మీకు గుర్తుందా? ఏ రివర్స్ చేయాలి, అది నాకు కీబోర్డ్లో సింబల్ లేదు.
ఇలా రివర్స్ యూ ఉంటుంది కదా ఇంటర్సెక్ట్. Unite means the total number of columns in both the tables will match. Means it will combine. ఓకే, మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ చెప్పిర్రో దట్ ఈస్ ఫర్ ఇంటర్సెక్ట్. కామన్గా ఉన్నాయి ఇంటర్సెక్ట్లో వస్తాయి, యూనియన్లో మొత్తం వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలో 10 ఉంది, బిలో 5 ఉంది, 15 వస్తుంది ఏ యూనియన్ బి అంటే. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ చూపిస్తాను, ఎంఎస్ పెయింట్. ఓకే, ఇది ఏ, ఇది బి. ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఏ యూనియన్ బి. ఏ యూనియన్ బి కావాలి. ఏ యూనియన్ బి అంటే ఎలా వస్తుంది అంటే, చెప్పండి, ఏ యూనియన్ బి ఎలా వస్తుంది? ఓకే, ఏ యూనియన్ బి అంటే రెండు కంబైన్ అవుతాయి అంటే రెండిట్లో ఇందులో 1 2 3 4 ఉంది ఏలో. ఓకేనా? బిలో 2 3 4 5 ఉంది. ఏలో 1 2 3 4 ఉంది, బిలో 2 3 4 5 ఉంది. ఏలో మాత్రమే ఉన్న రికార్డ్ ఏంటి? 1 1 2 3 4. బిలో మాత్రమే ఉన్న రికార్డ్ ఏంది? 5. 5 ఏబిలో ఉన్న రికార్డ్, కామన్గా ఉన్న రికార్డ్స్ ఏంటి? 2 3 4. 2 3 4. ఓకేనా? సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 2 3 4 5. దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్. సో ఏ యూనియన్ బి డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్. ఏ అనేది ఒక టేబుల్, బి అనేది ఒక టేబుల్. ఏలో 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, బిలో 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. బట్ ఆల్టుగెదర్ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ వచ్చి 5, 8 కాదు. ఎందుకు 8 కాదంటే 2 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, 3 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, 4 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో ఈ 2 3 4 అనేది రెండిట్లో కామన్గా ఉంది. సో కామన్గా లేని రికార్డు, కామన్గా ఉన్న రికార్డ్స్ కలిపి 5 రికార్డ్స్. ఇది అర్థమైందా మీకు? Yes. Very good. Let me save it. This is A union B. Okay, I'll quickly finish it off. Union. Okay, save it. Okay, now second one. Same other example తీసుకుంటాను నేను. Okay, this is A, this is B, this is A union B, this is final target. Okay, now this is another set operator. ఇది ఇంకొక set operator, that is called union all. A B A union all B. Okay, this is final output. Okay, so now let me write it here. 1 2 3 4. 2 3 4 5. Okay, so here already you know 1. Okay, ఇది మనకు అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. let me write. There is another one here, control O. Fine. So union all, what it will do,
మనం యూనియన్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ 1 2 3 4 ఉంది, ఇక్కడ 2 3 4 5 ఉంది, అంటే 1 ఇక్కడ వస్తుంది, 5 ఇక్కడ వస్తుంది, 2 3 4 కామన్గా ఉంది అని ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా మనం. దట్స్ వాట్ వీ రోట్ నో. దిస్ ఈజ్ 1 హియర్, ఇట్ ఈస్ 5 హియర్, ఇట్ ఈస్ 2 3 4 హియర్, అంతే కదా. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ డిడ్ ఇన్ యూనియన్. బట్ యూనియన్కి యూనియన్ హాల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటనంటే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కామన్, ఇలా ఏముంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కామన్ ఏమొస్తుందంటే కంప్లీట్ 1 2 3 4 మళ్ళీ 2 3 4 5 అవుట్పుట్ వచ్చి ఏమొస్తుంది అని అంటే 1 2 2 3 3 4 4 5. This is the union all. Whereas in union we did not get any duplicates. మనకు యూనియన్లో డూప్లికేట్స్ రాలేదు. ఏలో 1 ఉంది, 2 3 4 కూడా ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2 3 4 ఉంది. సో ఇక్కడ వాల్యూ రిపీట్ అయిన దాన్ని ఓన్లీ 1 టైం కన్సిడర్ చేసి అడిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్న వాటిని తీసుకున్నాం. అక్కడ డూప్లికేట్స్ లేవు, బట్ రెండింటిని కవర్ చేసాం, ఏ యూనియన్ బి, రెండిట్లో ఉన్న వాల్యూస్ కంబైన్ అయిపోయినాయి. ఓకే. వేరాస్ యూనియన్ ఆల్ ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న 4 రికార్డ్స్, ఇందులో ఉన్న 4 రికార్డ్స్ అవి కామన్గా ఉన్నా లేకపోయినా మొత్తం తీసుకొచ్చి కంబైన్ చేయడం యూనియన్ ఆల్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? టేబుల్ లెవెల్లో చెప్పలేదు, ఇంకా జస్ట్ చిన్న డయాగ్రామ్ లెవెల్లో చెప్తున్నా. నౌ లెట్స్ టేక్ ఎ న్యూ వన్. ఇంటర్సెక్ట్. ఓకేనా? సో ఫటాఫట్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి. ఇందులో 1 2 3 4 ఉన్నాయి, ఇందులో 2 3 4 5 ఉంది. here I am doing A intersect B అని చేస్తున్నా. this is output. Okay, so now you tell me A లో 1 ఉంది, సారీ 1. ఓకే. బిలో ఏముంది అడిషనల్గా? 5. కామన్గా ఏముంది? 2 3 4. సో ఇంటర్సెక్షన్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ కామన్గా ఏముంటే అది మాత్రమే తీసుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే. సో కెన్ యూ టెల్ మీ, ఇంటర్సెక్ట్ అర్థమైందా మీకు? ఇది ఇందులో 1 2 3 4 ఉంది, ఇలా 2 3 4 5 ఉంది. యూనియన్లో ఏమైందంటే కామన్తో పాటు అడిషనల్గా ఏలో ఏమున్నాయి, బీలో ఏమున్నాయి తీసుకుంది. ఇంటర్సెక్ట్లో ఏంటంటే ఓన్లీ కామన్, ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ దిస్ 1, ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ దిస్ 5. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆల్ అని ఉంటుంది ఇంకొకటి. వాట్ ఈస్ దట్ అవుట్పుట్? క్యాన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆల్? Duplicate values also it will include. Yes. Common duplicate values. Intersect all అంటే కామన్ ఉన్నది తీసుకుంటుంది, బట్ స్టిల్ డూప్లికేట్స్ తీసుకుంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ అవుట్పుట్ ఏంటి? కామన్ ఏముంది? దిస్ వన్ 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 4. ఎక్సలెంట్. 4 4. ఓకే. దిస్ ఈస్ ఇంటర్సెక్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, నెక్స్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ మైనస్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్. మైనస్ కానీ ఎక్సెప్ట్ కానీ
మైనస్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్సెప్ట్ ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. ఓకే, సేమ్ మనకి ఇది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇది అవుట్పుట్, ఇది ఏ, ఇది బి. ఓకే, మధ్యలో మైనస్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్. ఓకేనా, ఏ మైనస్ బి, ఏ మైనస్ బి, ఏలో ఏముంది 1 2 3 4 5 5 6 7. బిలో ఏముంది 2 3 5 6. Now tell me the output. Just minus 1 4 1 4 7. 1 4 7. A minus B. 1 1 4 4 7. 7. Excellent. So what happens, table A we have these values, table B we have these values. We are trying to test are they same or not same. If they are same, what output we will get? Null. Nothing, zero. 0. Zero we will get. So ఈ రెండు టేబుల్స్ whenever we are doing a test, సోర్స్ టేబుల్ని టార్గెట్ టేబుల్ని మనము టెస్ట్ చేయాలి. సేమ్ డేటా ఉందా అంటే సోర్స్లో ఉన్న డేటానే టార్గెట్లో లోడ్ అయిందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ మైనస్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్. మైనస్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, యూజ్ చేసి రెండు టేబుల్స్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. రెండు టేబుల్స్ని మనం ఏ మైనస్ బి కానీ బి మైనస్ ఏ కానీ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ 0 వస్తే 0 రోస్ వచ్చింది అనుకో అవుట్పుట్, అప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఆ టూ టేబుల్స్ సేమ్ ఉన్నాయని అర్థం. అంటే సోర్స్ డేటా టార్గెట్ డేటా మ్యాచ్ అయిందని అర్థం. రియల్ టైంలో యూనిట్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు సోర్స్లో ఉన్న డేటా టార్గెట్లో ఉన్న డేటాతో మ్యాచ్ అయిందా లేదా అని చూడడానికి వీ విల్ యూజ్ దిస్ మైనస్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్. ఓకేనా, సీక్వెల్ సర్వర్లో ఎక్సెప్ట్, ఒరాకిల్లో మైనస్, ఒరాకిల్లో ఎక్సెప్ట్ కూడా పనిచేస్తుంది అనుకుంటా. వీ కెన్ టెస్ట్ ఆల్ దీస్ యూనియన్ ఆల్ ఇంటర్సెక్ట్ మైనస్ ఎక్సెప్ట్ టుమారో. ఓకే, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్, ఏ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసినా అది మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ఫైండ్ మోర్ ఎక్సర్సైజెస్. ఓకే, ఫస్ట్ డూ మై ఎక్సర్సైజ్, వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ డూ దాట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ యాంపిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, మీకు డే రిమైనింగ్ టైం అంతా చాలా టైం ఉంది కదా, డోంట్ వేస్ట్ ఇట్. ఇవాళ క్లాస్ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయింది, ఖతం, క్లోజ్, మళ్ళీ రేపటిదాకా నేను దాని జోలికి వెళ్ళనని ఉండకండి. ఓకే, జస్ట్ యునో ప్రాక్టీస్ మోర్ ఎక్సర్సైజెస్, గెట్ మోర్ ఎక్సర్సైజెస్. ఫైన్.